The Minister of Pharmaceutical Services, with support from partners and stakeholders, on Tuesday validated the national medicine policy at their workshop held at the Karaba Bichu town in Gambia. Now, the workshop was convened to review and ensure the document is people-centered to cater for the needs of patients. Moses Emendi has the details in this report. The validation of the National Medicines Policy 2022 to 2025 is being carried out through the joint knowledge and experience of the Health Ministry, experts, and stakeholders. It is said to be in use after the validation workshop. The policy seeks to boost the availability of essential medicines to the population at affordable prices and ensure continuous education and professional training for pharmaceutical staff. It also aims to deliver adequate legislation leading to effective regulation of pharmaceuticals and many more. Mr. Babanding Sabali, Director of National Pharmaceutical Service, in his opening remark described the progress as a milestone in the development of the health sector and underscored that accessible health cannot be achieved in the absence of essential medicines. However, access to health cannot be fulfilled without availability of essential medicines. Therefore, this statement affirms that quality healthcare delivery is synonymous to optimal functioning of pharmaceutical sector. A weak pharmaceutical sector cannot support quality health delivery system. According to WHO, access to medical products and technology is one of the 6 building blocks of health system. He noted that the second largest spending of the public health budget is on medicines, medical products, and vaccines, and added that for quality health delivery to be attained, emphasis on ensuring medicines and its supply security in the country must be projected. Dr. Amadou Samate, Minister of Health, said the policy is to map out a new direction for the health sector development and will serve as a basis for driving the sector's priorities and plans. The policy has attempted in its best ability to capture the national vision as set in the National Health Plan and the National Development Plan, and in line with the Global Health Vision. This document has a lot of policy reorientation and innovative strategies that could lead the country in the aspirations of the government. The policy will provide a new direction for the health sector development. It will also serve as a basis for driving health sector priorities and planning as a good resource allocation process, and all other related pharmaceutical policies will be anchored on this. He revealed that the pharmaceutical services hopes for a reformation within the next 5 years to make the central medical stores a public enterprise and to avail the CMS mandate and autonomy to conduct many of its activities, thereby improving the availability of essential medicine. Dr. Desta Tiruni, World Health Organization representative, said underfinancing of medicines and the supply chain system, coupled with other factors, has affected the availability of medicines and highlighted the ambitions of the policy. So it's a time of change. This policy was developed in the wake of the 4 years of the COVID pandemic. Across the world, the epidemic has exposed the gaps in the health systems. Based on the lessons learned and the quickly shifting epidemiological transition, this policy has is forward-looking solutions for Gambia's health sector. It intends to create more resilient systems that can better cope with epidemics
and the growing and more resilient epidemics and the growing needs of the Gambia. The Gambia has been grappling with a broken health system as the gap between expected and actual performance against targets remain large. The most important contributing factor to this gap is said to be insufficient resources. Public hospitals are often devoid of medicines, while exorbitant drugs and treatments in private health clinics continue to frustrate ordinary Gambians. Moses Mendy, Eyeafrica News. Thank you, Moses, for that report. Of course, if you talk about health, you talk about wealth, because a wealthy nation is a wealthy nation, as the saying goes. So, and of course, pharmaceutical service, and of course, together with their partners and the Ministry of Health, of course, validated the national medicine policy. And ñun ñëpp xam nañ ne réew mi pharmacie bu amutoon ci réew mi moom konoon kay xawma fan lañ jëm loolu beneen mbir la léegi nag pour gën a ñoxal wàllum paj mi ci réew mi démba dañ dajaloo ak waxtaan ministre bi ak foon ak kilifa yu bari ci secteur bi wàllu wér-gu-yaram ñu validé mooy ñu am li nga xamante ne mooy kayit buy wone ci wàllum jaayum xëj na li nga xamante ne mooy garab yi dama wax xëj na sax because medicine policy bi nga xamante ne moom mooy doxalin bi ak xëj na nu ñu koy jaayee ak doxalin bi loolu am nañ li kayit bi nga xamante ne moom lañ teg mu wane yoon ci fa lañ mën a jaar ak doxalin bi naka la war a mën a demee parce que tamit damay gis ne dafa am lu ma seetlu ci Sénégal ma gis mam léegi-léegi su ma gisee gars yi di waxtaan seen pharmacie léegi-léegi am nañ mbootaay bu am doole léegi-léegi bu ñoo ñaxtu ñëppay tëj buñ laalee kenn rek dafa mel ni laal leen ñëpp dañ solidarité waaye li ma gis Sénégal mooy benn pharmacie du jaay garab te yow demuloo ci hôpital ñu bindal la kayit nga ñëw nga jox borom noos bu fa nekk wala docteur bi mu seet mu xam ne yow li nga soxla doo dem ci pharmacie rek waaw doo dem rek nga ne ko ne yow jaay ma relief wala jaay ma maa ngi advertise de wala nga ma jaay ma garab biir buy métti te kooku gisut benn yoon laa dem fii ci benn pharmacie du ma ko tudd ma wax ne lii laa bëgg rek ñu ne ko ne ana kayit wala indil ñu gis ko waaye su dul loolu soo ne lii laa bëgg rek gars yi ñu la mu ngi nii nangam lay jar soo tey nag bu ñu amee xëj na kayit bi nga xamante ne moom dina tere yooyu wala won ñu woo indi doxaleen bi nga xamante ne képp kuy am pharmacie wala sartay ndii na foog naa loolu war nañu dimbale ci yenn yi ci réew mi moo ña waaw loolu de Amadou lu am solo la su nekkee kayit nag kayit moom du police du soldat du jinne du malaat déedéet nit a ko bind teg ko fa te dañoo jël kayit teg si kawam mu ne meng du wax du def dara suñ ko jëfandikoo ko amul njëriñ te gis nga ministre of health bi ñu corruption dafa bari de ci ministre bi ci boppam ministre bi waaw bii nag xëy na dana wute parce que li dara du fi soppeeku amul pharmacie service bi la dara bari nañu ubbi pharmacie amul laysin wala benn laysin ubbi téeméeri pharmacie ci dëkk bi gis nga ko fi wala ñu jël garab yi lopitaan yi dem yóbbu ko fa wala docteur bu nekk si lopitaan bi ubbi pharmacie garab yi na la dem bindal la demal si pharmacie nangam bu ko am na ku ma si am exemple bu ko def ko bindal garab na ko demal si pharmacie nangam mu dem kooku jaay ko 300 mu war a jëndaat teggi ko dem feneen jënd ko 150 mu ñëw mu ne ko lii jëndee wala ko fu ma la daay rek so they are business la because moom su demee jënd ko foofu am na percentage dafa ñëw mu ne ko du ma jël garab bi mu ne ko di nga ko jël si nii wala ñu reyante si lopitaan bi da nga ko fajee suma yaay daf ko mujj fajee ko waaye not mu teg ci waa ji teg si brique moom da pare ko giita ngaas ak waa ji pare ko jox ay arrêt laa la woon docteur bi daf ko si mujjee jox yaayam faj ko si for what reason that is a business bu ko sa direction bi ngaa yóbbu demal si pharmacie maam ñu jaayale ko 300 man dama si am pourcentage si mu wàcce damaa dem jël ko ma dem gis pharmacie Amadou jënd ko fa 150 nga ñëw nga ne di seen garab bi nga ne suma yaay doo ko fajee suma yaay waaje na ko di nga ko fajee si nii wala mën a yow dina reyante fi daf ko mujjee faj Amadou lu ko dat ana kayit amul kayit bu fa ne woon ko ne warloo joxalee ni amul njëriñ ñoom ñi ngi nii tey vaccination bi soo buggee tukki fi nga toog ngay toog nga woote ñu indi la certificat and I see different gis naa si lu bari seen leen ma si koo xam ne seen na mën a mën a seen dëkk bi lii moo fay dox parce que den ma ne yéen ñaar si ngeen demee te si ak seen jabar sax dinañ jox kenn pour lan balaa loolu nag jënd ko rek joxeel 6000 bi rek ma indil la ko an loolu fan la moo dem waaye léegi police yu mel ni fan la moo dem est-ce que acte yu mel ni mun naa tax xëj na police bi dimbale surtout ci wàllu pharmacie bi ana acte nekku fa waaw Amadou gis nga nit ki du kayit du police du soldat nit ki da ngaa pare pour jubal
pare taxawal sa réew mooy tax waaye ay kayit yi du dara it's nothing li taxoon waa ji fi nekkoon du doon jubóog ñu bari fat rek mu leem la yóbbu 5 star ndungu seen yes this is the problem foog nit ñi ñoo mën a gomal suñu bopp bëggal réew mi suñu bopp jéem a jubal bu yàggul maa ngi gis vidéo ma it's nga ko wax not keroog du baax vidéo bi nga xamante former président Jammeh bu dem viral mu ngi doon social ñu bari ñu ngi ko doon siya fu mu doon wax système bi ci health sector bi mu ne moom dafay dem feneen indi ay jumtukaay gars yi dem teg ko ba mu yaaxu fekk li ñu ko war a jëfandikoo sax duñ ko use maa am na si expérience maam bi maam dina la ñëwal am na si expérience bu baax waaw da ngaa dem bëgg a garab ñu ne la amul boo fa amee xarit dafa wër rek wax na ma loolu te kilifa la dem si hôpital bi dem gis nga amul am nga Gambien lu kay dem si pharmacie xam nga pharmacie tamit def day nekk ci biir hôpital te nguur gi moo fa ko teg nga dem nga yóbbu sa kayit ngi laaj ci ñu ne la amul nga dem boo fa amee xarit ñu wiiri waaw nga wiiri nga wax sa xarit kooku mu ne ko ne booy fooy dem mu ne ko maa ngi dem jëndi garab mu tas fekk mu ngi génn ci biti mu ne ko ne yow ban façon garab xam nga dem naa si faram mu ne amul ñu ma direct fii ma dem kooku mu ne ko ne ma seet mu xool ni mu ne ko ne kaay ñoom ñaar ñu dellu keroog maa ngi koo wax mu ànd ak kooku ñu delloo ci biir hôpital mu ne moom ba si pharmacie mu ne ko ne waaju yow joxal kii booy seetal nga ne lii amul cekal kii mu ne ko ne xay kii ok ma xam nga kon lii mu ne ko mu jël kayit bi jox ko xam nga yooyu dafa doon waaye bii moom xëy na loolu ci hôpital bi waaye lii affaire pharmacie bi la comme xëy na seen dañ bëri ci dëkk bi te neexu tamit njëriñ am ñu bëri ñu ngi cee gis seen bopp mun nañ nangu tamit njëriñ mu ngi fa waaye xëy na doxalin bi borom pharmacie duñu ay docteur non am na ñu nekk waaw am na ñu nekk docteur xëy na nag du ñëpp waaye soo tijja def ci la lii moom buñ ci sonn am nga Gambien lu mu xam ñii daal wuppee wàncu la borom pharmacie yaag docteur yi ñëpp la waaw pharmacie boo gis borom xaalis bu ko moomee dina ut docteur bu fay nekk pour cegal ko ki ñëw yan garab la soxla ok dafa am lu ci am solo lu nga xam ne ok man dama foogoon sax agreement bi li nguur gi promission ne ñu ngi indi jumtuwaay pour nit ñi projet boobu nu mu tuddati health insurance ok man dama foogoon sax loolu la waaye bu ma déggee ngay wax ñi affaire yi pharmacie non affaire pharmacie bi ay jaay garab ak dañu valider li nga xamante ne mooy medicine policy document bi nga xamante ne affaire garab bi ni ñu koy joxe xam naa ci réew mi foog ñu teg tamit ay sart yi nga xamante ne mooy wane mooy tegtal yoon bi tegal sarta ñooy xëtt sarta yi ñooy koy xëtt ñi lay tegal sarta yi tey ñii ñooy xëtt sarta yi xam nga lu tax comme lii la comme lii dafay nekk ay solmal nit ñi nii rek lii tuur lëndëm la lii du solmal lii tuur lëndëm la seulement sax nit ki dafay laal sa kanam gi nii waaye gis nga tuur da ngay jëm ndeyjoor fekk ñoom ñu ngi nale yooyu yëpp ay yëf yi mafia la validation yi ak workshop yi ñu bari dañ ko gomul lekkukaay xaalis la gomatuñ ko ci réew mi lekkukaay xaalis la gis nga lii li ci am solo mooy ne onasan health sector bi ñoom ñi ci nekk nañ am yërmande ñu ngi ko fi doon wax di all the time man laa wax de depuis ma xàmmee ndeyjoor ak càmmooy ci biir réew mi musuma dégg ñi xëy ñi ne health sector bi nurse yi wala docteur yi dañ génn di gerew onasan nga di strike pour wane ne liñ soxla ci hôpital yi nekkut fa te ñoom mënuñoo liggéey ngir faj askan wi saa yuñ génnee pour strike rek seen allowance la fayuñ leen lii fayuñ leen la waaye loolu tamit mën nga leen ko nangu parce que seen bañuma loolu waaye dama ne la Amadou yow boo gisee ñi lay fay pour nit ñi la xam naa loolu waaye nit ki tamit su fekkee ne tey moom ak nguur gi Amadou léegi yow ma kilifa yi toog nañu nas dara ñu nangutoo loolu gars yi dañ ko war a respect waaw léegi déglu ma yow tey boo xëyoon masa boo xëyoon nga war a def GMA ñëw def GMA nga ñëw toog si office nga war a ñëw 8 nga ñëw 9:30 waaw man ak Lamine ñu nangutoo ne every day ba su ma paree dama war a am suma ndéew wala balaa ma ñëw dama war a loolu bokk ci nangutoo bi su ko defut benn yoon ñaaroo yow léegi soo ñëwee screen baaxul caméra baaxul yow doo mos a ñaxtu loolu non waaye du non sa mic baaxul doo ñaxtu loolu non su mic baax non du benn de sa sound baaxul doo ñaxtu loolu waaye yow looy ñaxtu rek mooy ne suma ndéewoo wala suma reer wala suma waaye fekkee agreement la an agreement is an agreement they obliged to fulfill that loolu tamit foog nga ay agree waaye what I'm saying Amadou mooy even with that ñoom tam nañ consider ne agreement ak privilège yooyu ñu leen di jox askan wi ñoo tax askan woowu tam da nga leen di def consideration mooy ne tey wax nañ ko fi waxuma sax luubal yi ñuy def ci biir hôpital yi waaye daf leen di leer ne non gars yi waaye luubal yi xam nga gars yi tamit léegi ay firnde yow waxu la nettalil nañ la man dund naa ko am expérience dama ko gis dafa nataal lu maam dund na ko man lu ma wax moom wax na ne loolu système réew mi la tam xëj na moom mooy doxee waaw xanaa yow doo doomi réew mi non loolu laa wax loolu la ma ne xanaa yow doo doomi réew mi health sector bi loolu moo nekk ci ay yeneen problème waaw health sector bi la ñuy waxtaane dama ne la waa léegi nañu wax ci pharmacie yi ñuy wax ak nurse yi ak docteur yi yëpp dama ne bañuma li nga xam ne mooy initiative bi ñu indi
dëgg la foog ñi deferaat jamono nu muy doxee ñi ànd ak moom. waaw soppi doxalin waaw soppi doxalin am na ku bëri tey ci askan wi am na ñaaw njort ci ne man pour ma dem ci hôpital bi rang benn 30 minutes dem ci pharmacie bi wax leen li may métti rek jox ma garab moo ma gënal. léegi kooku foog nga change mentalité am wan ko ne boo feebaree. demal ci hôpital bi demal ci hôpital bi ñu test la onasan nga mu leer la ne yow garab bii dañ la war a jox boo ñëwee ci pharmacie bi ñoom tam daf leen di leer ne kii dee jógee na hôpital sangam. garab bii lañ ko war a jox ñu jël garab bi ñu jox la ko ñoom tam ñu sóoraale na képp ku fiy ñëw te yow demuloo ci hôpital ba nga am luy firnde ne tey garab bii lañ la war a jox moom nga war a naan waruñ laa nangoo jox garab on ça because ok man gëm naa ne yenn saa yi ñu bëri nit ki yow da ngay fil ne lii moo laa métti rek nga dugg ci pharmacie bu la neex waaw léegi nit ki nag am na yenn pharmacie tamit because business la ñoo def da ngay dem ñu jëm la am na ñuy test ceeg la fii fay noo la ak yu mel noonu nga dem xëj na loolu tamit moo tax waaye nag li ñoo wax ne li nga xam ne mooy responsibilité def ci war a gën a am tamit dafa am li nga xam ne moom la li ñu war a guide do nekkul ku la neex rek nga am nga mën nga dem ubbi sa pharmacie ut koo teg foofu moo doxal yëf yi loolu dafay yomb xëy na loolu tamit because dafa inteel lu bari parce que dund nit ki la lu bari lu ne xëj na si su fekkee nag amul ñoom lu leen guide wala document policy bi nga xamante ne ñoom seen doxalin foofu la war a wéeru wala foofu la ñu war a sukkandiku loolu mun naa jënd ay problème wér-gi-yaram gis nga te garab ni mun a aaree la mun a loree absolument nit ñëpp xam nan ko tey man mun naa ñëw ma jëfandikoo garab bu nga xam ne dama jàppoon ne dama ci doon ut lu may aar mun na maa lor sama biir loraange waaw léegi nag loolu lan moo ma ciy muccaloo rek mooy mu leer ma ne ma tey hôpital yi nga xam ne ñoom lan yaakaar dañ jokkoo ak pharmacie ni ba pharmacie ni su ma xalaatee ne tey xaaral ma dem su ma bopp baa ngi métti rek xaaral ma dem si Amadou booy am su ma bopp baa ngi métti wax nga fi léegi benn garab mën na sax nit ñu bëri Gambien si concept boobu lañ am ku boppam di métti wala yaramam tàng mu dem joxe 25 ñu jox ko garab bi mu dem naan fekk xëy na fekkee boo demee lopitaan doo am nag waaw loolu laa la wax waaye nga dem fa non waaye léegi pour saafara am ci ñan doo am sax waaye nga dem ñu check la exactly ñu xam ne yow lii la léegi yow soo demee si pharmacie da nga ko jox kayit mu xam ne yow sa bopp métti bi lii moo possible da war a waaye léegi mun naa am ndax naa cegukaay yi xëy na mooy problème am na pharmacie yi nga xam ne sax non loolu la am nañ garab yi machine yi ñoo tase yoo xam ne sax nekk si lopitaan bi waaye loolu bëriwul docteur yi nga xam ne sax ñoo gën a qualifié loolu bëriwul ñu bëri da ngay dugg yow sa bopp muy métti wala sa boñ wala sa somti nga dugg rek nga ne xaaral ma dem ci pharmacie bi maa ngi am sa 50 ou 25 foofu la gën a yombee balaa ngay dem ba Jammeh Foundation nga yàgga fa wala nga dem so yooyu système boobu dafa am lu war a change dalasi onasan nga war a rang ci rang bi léegi man dama jàpp ne it's a good move onasan it's a good initiative waaye implementation bi waaw loolu laay wax implementation bi na nekkatoti positive aspects of interest of the population waaw loolu lañu wax tamit document bi is centered on people's interest somehow 100% waaw loolu lañu wax loolu laa si gëm man lu nga gëm loolu la doxalin dafa war a jub dafa war a sell tey fii dëkk bi foofu dem di nga gis Giant drug store Fall drug store Jeng drug store Mbeng drug store yooyu moo fi bari gis nga suñu paree neen wër pharmacie seet ndax foog mu am ñu patrol seet ndax lii mu ngi méngoo doxalin bu nguur santaane ne doxalin ba moo war a am onot waaw xam nga nii leen fay def na jàppate suñu paa yi jaay perni waaw jàppoon nañ fay paa nga fekk ñoom ñoo gën a korop sa tooma suma toom mu ne la mu ne nañ ñaa dafa réew dafa mu ne nañ bàyyi paa yi ñu firi paa yi sax xamu fu ñu mujj wax naa bu ñu leen bàyyi bu ñu waxee yaay am de paa waaw de loolu la de paa yi kenn dee gàttul seen yëf dégg doo ko dégg fii nag dañ dee xew la paa yi ñi ngi am ñu leen boot ñi ngi am ñu leen boot si gannaaw doy na dañ leen bàyyi ñu firi su ko defee mu ngi noonu paa yi am na dégg naa docteur ministre bi ñoo nag leen expérience docteur waaw paa yooyu noonu parce que Amadou doo nekk si liggéey 20 years te doo si am expérience waaw nekk loolu kay moom te paa yooyu am na ñi nga xam ne am nañ si ñaata at seen njaboot yëpp si leen judd boo demee si ñoom bu ñu la xoolee rek bu ñu la joxee garab boo naanee wér waaw mu ngi noonu xëy na nag yooyu lañ bëgg a ceeñ yu mel noonu waaw foog ñu dem ñu test ñu xam lan moo la métti ñu jox la ban garab bi nga xamante ne jàpp ne moo la war a mën a faj te loolu la mbiri war a demee su ko defee ñu ngi xaar fi ay xëy na ay weer ci kanam wala ci ay week ci kanam lii ban jeexatal lay am ci pharmacie système bi ndax dina ceeñ taxawaay ak doxalin bi ci réew mi dañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah